You're so much welcome to our second international online festival on natural childbirth and blessed conception, named Miracle in the Heart, on proestro.com, where we'll be conceiving, believing, and transforming. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наш прекрасный вечер, продолжаем его с нашими прекрасными спикерами. И я хочу вам представить спикера, которая просто все время сопровождается звуками. И сейчас я попрошу нашу переводчицу Евгению Девяткову из Украины помочь мне в представлении нашего дорогого спикера. Я попрошу Женю включить микрофон свой. Хорошо, благодарю. Итак, для нас является честью и огромной радостью иметь в гостях у фестиваля «Чудо в сердце» женщину-мелодию. Today we have an honor and a great joy of having a wonderful woman, a melody woman, as our speaker. Женщину, которая живет в пустыне в Израиле. A woman who lives in the desert of Israel. Мы на своем фестивале переносимся в различные уголки мира, и в различных уголках различный интернет. Поэтому и многие наши спикеры впервые ведут вебинары, поэтому мы особенно благодарны и гордимся ими, что они смогли посотрудничать с этим виртуальным пространством интернет. Our festival allows us to travel to distant parts of the world, and among other differences, we have different internet connection there. And some of our speakers, for some of our speakers, this experience is the first experience of conducting webinars. So we are especially grateful for those who are here with us as their first experience. И сегодня мне очень приятно представить женщину Tlalie Vered Shir, которая вот действительно сопровождается шлейфом звуков, потому что ее вебинар имеет название «Целебная сила звуков в беременности и родах». Today I am especially happy to introduce to you Tlalie Vered Shir, a woman who we can say is followed by the sound, by different sounds, and her webinar is called Healing Sounds in Pregnancy and Birth. И поэтому, наверное, неудивительно, что мы будем все время сегодня сопровождаться не только звуками от самой Тлали, но и звуками от ее компьютера, с которыми мы ничего не можем поделать, просто принять их. So it is probably natural that today our webinar will be accompanied not by just the sounds of Tlalie's voice, but also the sounds of voice of her computer, which we can do nothing about, so we're just going to have to accept them. И вы знаете, сегодня в утренней вебинарной сессии наша спикер, замечательная, волшебная Екатерина Варт, видимо, не по совпадению сказала. It is probably no coincidence that today in our morning webinar our speaker Ekaterina Var said the following thing. Что обязательно каждому человеку нужно петь, и обязательно каждому человеку нужно танцевать. She said that everybody in the world has to sing and that everybody has to dance.
Я присоединяюсь обязательно и ко второй фразе, потому что когда-то один человек сказал, что умение танцевать – это значит умение двигаться по жизни. I can second that thought, and I agree about the second part especially, because I have once heard that when a person can dance, this person can move through life. И, наверное, перефразируя слова первую часть этой фразы, я бы добавила, что умение петь – это значит тренировать свою душу в этой жизни, быть мелодией в этой жизни. And as for the first part of the saying, I would say that singing is a way of training your soul and of becoming a melody in this life. Что касается Тлали, то эта замечательная женщина начала слышать, осознавать значение звуков, когда ей было 4 года, когда она услышала звуки, издаваемые цветками в саду в ее дворе. As for Tlalie, this wonderful woman began to understand and became aware of the sounds when she was 4. When she began to hear the sounds that the flowers in the garden were making. И с тех пор вся ее жизнь связана со звуками, вибрациями, пением, которые сопровождают и ее, и каждого человека в этой жизни. And since that moment, her entire life has been followed by the sounds, by the songs and the vibrations that follow every person on the earth. И вот этот ее инсайт, это ее такое прозрение привело к тому, что она начала усиленно заниматься музыкой, рисованием, училась восприятию через движение в Академии тела и духа. This knowledge, this enlightenment led to Tlalie studying art and music and awareness through movement in the Body and Mind Academy. И теперь эта удивительная женщина, это поэтесса, певица, художница, а также профессиональная доула, которая помогает в домашних родах и в первую очередь в водных родах. And today this wonderful woman is she sings, she writes poems, and she also accompanies births, homebirths, mainly in water. И она разработала программу «Песня сердца», в которой вот используются пение, звуки, вибрации на тета-частоте, а также медитация и воображение. She developed a program called Heart Song, which involves meditation, singing, and theta brainwaves. Right. И позднее она запустила программу под названием «Роды в тета-ритме», «Океан звуков», и начала программу, сертифицированная международная программа подготовки доул к принятию родов в воде. She initiated the Birthing in Theta program and later the certified international aqua doula training for professionals working with water births. Также со своим партнером она создала проект «Река». Это некоммерческая организация, о которой она, я думаю, расскажет и сама, потому что организация для экологического очищения семей, матерей в условиях дикой природы. Also, Tlalie and her partner started the River Project, which is a non-profit organization we're hoping Tlalie will tell us about. It is an ecological healing space for families, mothers, and babies in nature. Уникальный ее также проект «Пути к сакральному женскому путешествию», в котором женщины пребывают в таком творческом уединении и прислушиваются к своему внутреннему голосу, к своему внутреннему звуку. Another unique project is the Paths to the Sacred Feminine Journey, the creative retreat for women in nature, listening to their inner call. Тлали является членом Британской ассоциации целителей звуком,
и звуков, и представителям международной организации акушерок Midwife Today International. Собственно, на конференции, проводимой этой организацией, мы познакомились. Tlalie is a member of the Sound Healers Association and also a representative for Midwife Today International. And it was on the conference organized by this organization that me and Tlalie met, which I'm very happy about. Итак, в чем же целебная сила звуков в беременности и родах, Tlalie? И я думаю, что тут стоит не смотреть и не слушать, а действительно быть этим звуком вместе с Tlalie, к чему я вас и приглашаю. So, Tlalie, would you please tell us about the healing sounds in pregnancy and birth? And I would invite all of you today not to just see and hear, but to be the sound. So, dear Tlalie, could you please switch on your microphone, because you're on the full screen now and we can hear you. It's on the top panel. Yes, it works. It works. Good evening. Good evening. Shalom from Israel. Shalom. Yes. Добрый вечер. First, I want to bless everyone for this special night, because it's Hanukkah here, and it's the time of the light that's expanding. So it's such a special moment to be together. Во-первых, я бы хотела благословить вас всех, передать вам благословение, так как сегодня Ханука здесь, в Израиле. Это особенный момент, момент света, и очень здорово, что мы все здесь собрались. It's the fourth candle today, and we have 4 more. So it's a very special time of balance in the middle. Сегодня у нас здесь символические 4 свечи, но нам пришлось зажечь еще 4, для того, чтобы было немного светлее. И мы сегодня с вами здесь в этот очень особенный момент. I would like to start together and share a very basic thing that I find profound with sound, and I want to invite all of us to first have a sound together from all continents. If we have one sound, we can create a sound circle that would surround us and that would fill the space in between, that we are all together here now. And я бы хотела, чтобы мы начали с такого необычного опыта, чтобы мы все создали единую звуковую цепочку, которая соединит нас всех на разных континентах, и мы сможем почувствовать, что хотя нас разделяет расстояние, на самом деле мы сегодня все собрались вместе. So let's please take a deep breath in and go into our heart and close our eyes. Even though we are on a maybe a visual media too, let's close our eyes for a moment and just make a sound together, whatever is in your heart. Давайте прислушаемся к нашим сердцам, закроем глаза и сосредоточимся на звуке и попробуем создать вместе этот звук. Feel the air going through your nostrils. You can follow your breath, please. I'm sorry, the sound. Say again, yes, because it's a bad sound and it disturbs a bit. Дорогие зрители, я еще раз вам напоминаю, что Tlalie у нас в пустыне и не было другой возможности,
для них выйти к каким-то друзьям, подойти, в их доме быть. Поэтому мы сделали все возможное, и мы надеемся и молим Бога, чтобы хорошо было и дальше слышно лучше. So, Tlalie, I just explained that you're in desert, so we did our best to do with this bad sound from your computer, but we will pray that to let it go away and to let you be heard a little bit better. Okay. Shall I come closer to the microphone? Yes, could you please be closer to the microphone? Okay. Well, I wanted to speak about the circle of breath, but the circle of breath is actually our base. It is all the time happening. And if we are going into healing with sound and pregnancy and birth, this would be our base, the breath circle. Every sound rides on this circle. Я бы хотела начать с разговора о круге дыхания. Это то, что происходит с нами ежесекундно, и это наша основа. Мы дышим все время, и говоря о звуках в беременности и родах, мы в первую очередь должны поговорить о круге дыхания. In a way, it's very simple, and we all know that, but being aware of our breath is not the same as breathing. Мы все понимаем, что не всегда просто дышать и осознавать наше дыхание – это одно и то же. Это могут быть разные вещи. So the first practice for healing with sound, as I see it, is being aware of my own breath, following the breath. What I tried to do with the meditation that we couldn't hear was to follow the breath inside into the organ, being present in the moment and enjoying that presence in our lives. Первая практика в исцелении звуками – это практика осознания своего дыхания, следования за своим дыханием. И я говорю о практике медитации, когда мы прислушиваемся к своему дыханию, к тому, как воздух заходит внутрь нашего организма, расходится по органам, и мы сосредотачиваемся на этом, мы находимся в настоящем времени, в настоящем моменте, и мы прислушиваемся к дыханию. Sound would actually help us to be at that moment and choose. There is a choice every moment when we are present. I'm sorry, the last part? When we are in sound, when we are singing and we are in the moment, then we have more possibility of choosing, because we let something come through our system, which is not a thought, it's a being. Когда мы находимся в звуке, прислушиваемся к звуку, у нас есть больше вариантов выбора. So actually, sound is the most primal. It's what the baby needs in the uterus. It's one of the most primal things, and if we are learning to understand that everything is thinking itself to being, we can start experiencing that there is sound all around us all the time. Мы должны понимать, что звук – это первое, что осознает, что воспринимает ребенок в утробе матери. Первое, что он понимает, это он слышит звук. И если мы знаем, что все вещи существуют в звуке, через звук, тогда мы учимся понимать звук и все, что с этим связано. So, we have probably here mothers and also professionals. I would like to speak about the pregnancy from the sound aspect. That there are two things that would be most dominant. That would be first the heartbeat, that will be there all the time, and another base, the breath and the heartbeat. Сегодня меня слушают и просто мамы, а также специалисты. И я хотела бы поговорить о беременности в звуковом контексте, с точки зрения звука. И что касается этого, то мы можем сказать, что
женщину, беременную женщину всегда сопровождает сердцебиение, звук биения ее сердца. One of the things that I teach and I practice every day is to be present in the breath and in the heartbeat. And as a pregnant mother, if the mother is aware of her own breath and her own heartbeat, she could be in a deeper connection with the baby inside. Каждый день в своей работе я учу женщин присутствовать в настоящем моменте, в своем дыхании и сердцебиении. И если мать находится в контакте со своим сердцебиением и дыханием, она может найти и установить связь со своим ребенком. Because they are listening to the same thing, they are connected to the same sound. Они слышат одно и то же, слышат те же звуки и устанавливают контакт с одними и теми же звуками. It's one of the deepest intimacy. Это очень интимный процесс. And into that place of connectedness, there we can introduce other sounds. And what I find very, very valuable is working with the ma, the humming, the ma. Когда мать и ребенок устанавливают эту первоначальную звуковую связь, мы можем вводить новые звуки. Например, звук гудения, вот звук такой. So it's a very primal thing too. You can do it only with an M, and that's like a mama. Это тоже один из самых основных звуков. Вы можете заметить, что этот звук можно воспроизводить только через букву М. Слово «мама» начинается с буквы М. Очень похоже на звук. For our well-being on a daily basis, the that we are doing is vibrating our vertebrae, it's vibrating our skeleton, it's vibrating our nervous system, and it opens things up. В каждодневной жизни этот звук помогает нам, звук этот запускает вибрацию через весь позвоночник, вибрацию через весь наш скелет, нервную систему, и он помогает нам раскрыться. So it's also a great practice to wherever you are, whenever you want to connect deep inside you, you can just hum. It could be even in silence. Где бы вы ни находились, это замечательная практика, вы можете пробовать воспроизводить этот звук, даже пробовать делать это в тишине. And the sound M, mama, it's almost in all languages. Mother, mama, ima. Этот звук, эта комбинация звуков ма, мы можем ее слышать почти во всех языках. And the sound a, if you look in ancient cultures, it is the sound of the rising sun. It's the opening. It's the east. In the Indian culture, in shamanist culture, in many old cultures, in the medicine circle, the a is the beginning. Если мы обратимся к древним культурам, к индийской культуре и к другим, мы можем там обнаружить, что звук А – это звук восходящего солнца, звук открытия. I think a lot of people know the story that in old cultures, when mother wanted to get pregnant, she would go with father to the forest and find the song of the baby. And in this new song, they would conceive. And with this song, they would carry the baby into their life. The tribe will know this song. It will be like the print, the sound print of that child. Некоторые, возможно, слышали историю, которую можно найти в описаниях древних культур, когда женщина хотела забеременеть, она шла глубоко в лес и пыталась услышать мелодию ребенка. И когда она слышала эту мелодию, эту песню этого своего будущего ребенка, с этой песней они с мужем зачинали этого ребенка, она вынашивала ребенка. И впоследствии все члены племени знали эту песню как отдельное индивидуальное звуковое имя этого ребенка.
In our time, what is mainly left is our name. Our name is our sound print, in a way. В наше время как раз имя выполняет функцию этой мелодии. And our name is coded with sound. В нашем имени закодированы звуки, That hold our essence. которые передают всю нашу сущность. So when I work with the pregnant mothers, I usually suggest to them to sing their name to the baby. Поэтому, когда я работаю с беременными женщинами, я говорю им петь свое имя ребенку. It's not it would be the vowel sound of the name, because the vowel sound will carry her essence. And when she sings her essence to the baby, and the baby meets that essence, they would meet each other on a deep way too. И когда мать поет свое имя ребенку, то гласные звуки в имени передают всю ее суть ребенку. И ребенок слышит этот звук, и это позволяет установить очень глубокую связь. So it would be really interesting to see the dolphins have the same way. The mother dolphin I studied is the dolphins working with the sonar. The sound is their communication way to experience things. And when the mother baby dolphin is born, they don't get their name immediately. First, the mother dolphin sings her name to the baby till she learns what the frequency of the name of this baby is. Мы можем видеть очень схожие процессы в поведении дельфинов. Мы все знаем, что каждый дельфин имеет определенную свою частоту, которую используют другие дельфины, чтобы звать его. Когда у матери дельфина рождается ребенок, то он не моментально получает свою частоту. Мать сначала поет свое имя дельфину, своему ребенку на своей частоте, и это помогает ей узнать частоту ее ребенка. When I started this, I didn't know about the dolphins, so it was such a beautiful experience to find out that that's how they do it, because it was so natural. Когда я начала обучение и начала работу в этой сфере, я еще не знала этого факта о дельфинах, и это было замечательным опытом узнать об этом процессе и узнать, насколько это все естественно. Language is very, very mysterious, and it has so much magic into it. In Hebrew, for example, the word mother is ima. In what language? Sorry? Yeah. In what language? In Hebrew, ima is mother. Наш язык, на котором мы говорим, это также своеобразный код, в нем зашифровано очень много информации. Например, на иврите слово «мама» – «има». And the water is mayim. А вода – «маим». So if you say ima, 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 you hear mayim, mayim, mayim. Если многократно повторять слово «мама», мы можем также услышать и многократное повторение слова «вода». And we can understand that mayim, the water, is the emotional connectedness. И мы можем понять таким образом, что мать и вода эмоционально связаны. And also mama, as we said before, ma is the is the opening. So in a way, when you say mama, you are coding that there is a vibration that goes through the body into an opening. Как мы говорили раньше, в звуке «мама», в звуках «мама» «а» означает открытость. Когда мы произносим «мама», мы чувствуем вибрацию от буквы «м», вибрацию, которая проходит через все тело и помогает раскрыться. So if you start hearing like this, it's not that we're calling mama, mama. We are saying to mama, be an opening for us, be an opening present self for us to grow through. When we call mama, we are calling her to be this essence of
transformation of an opening for us. Когда мы говорим «мама», мы можем понять, расшифровать, что через эти звуки матери передается сообщение, чтобы она раскрылась и позволила нам прорасти через нее. So when we listen in another way, we are coded and we are connected in another completely different realm that is underneath the regular conversation. We are actually saying a lot in the sounds that we are creating. Когда мы научимся слушать и слышать эту закодированную информацию, мы понимаем, что на самом деле в словах, которые мы говорим, кроме информации, которую мы в них вкладываем, есть еще и скрытая информация. If we are looking at vowel sound, it's an enormous, very, very deep and profound world. Говоря о гласных звуках, можно сказать, что это огромный и очень глубокий мир. It's a place of levels of light, levels of consciousness, different kinds of places in the brain that are activated with different kinds of vowel sounds. It's a whole world that is not for now. We have a short time. But vowel sounds that are combining the words and combining our names and combining our experiences that we are communicating are a whole world that we can dip into if we just listen to them and not to the letters in between. У нас в нашем сознании есть целые уровни, целые области, доступ которых закодирован в гласных звуках, и мы можем получать доступ туда через эти звуки. Это целый огромный мир, который мы, к сожалению, не все знаем, но изучая его, можно достигнуть огромных результатов. People that know me know that I love to take mothers into water and that we have a singing circle that sings their names in vowel sound. В моей практике мы с матерями часто находимся в воде и практикуем круг песни, когда мы поем свои имена в воде. The pregnant women many times say that the baby is kicking more, moving more when we are doing these circles together. И женщины часто говорят, что в эти моменты ребенок становится активнее, и они могут сильнее ощущать его движение внутри. So I very much encourage you to practice it at home with your families, with your partner, just singing the vowel sound of your name and being in meditation with that, because then you can touch the essence, the deeper essence. Я очень вам советую попробовать это также дома. Когда вы поете гласные звуки своего имени, то вы передаете всю свою суть своему ребенку. Eugenia, for example, maybe I can say about you that Eugenia has e-ya, e-i-a, and this is what we would sing, the e-i and a. Тлали приводит в пример мое имя Женя, что там есть гласные звуки и я, а. And we would sing the sound of the moment, breathing in the heart, into the heart, and whatever comes out, we just sing it as a melody that is happening at the moment. You would create an intuitive melody for you. И если женщина будет пробовать таким образом петь звуки своего имени, она будет создавать интуитивную мелодию, она будет глубоко вдыхать и слушать свое сердце и выдавать ту мелодию с этими звуками, которая приходит к ней в данный момент. Yes. So, I think that if you take the sound into the birth, then it would be really deep to use the A, because the A is the opening. Что касается использования звуков в родах, то как раз звук А очень может быть полезным, потому что А, как я уже говорила, это раскрытие. But the thing is that many times the A could be closed.
And I would like to suggest an R that is an opened R, like ha. So Когда звук А также может быть закрытым, поэтому очень важно следить, чтобы использовалась как раз открытая А. and then if you have to keep your neck very smooth and let the ha come out, and if you're at the moment, it creates miracles in birth. Необходимо глубоко и медленно дышать и выпускать из себя звук А, чтобы он звучал как ха. И если вы действительно настроитесь на этот звук, то могут просто произойти чудеса. We are being in the moment, and then we don't come with any agenda to the birth. We trust the sound and the movement that would be created by the sound. Находясь в родах, очень важно не строить особых планов, важно жить настоящим моментом, жить во мгновении и выпускать звук и просто настраиваться на звук. So, studying many modalities and techniques and rebirthing in a lot of ways, I've come to realize that this being in the moment is the simplest practice, and in a way it's a practice that would allow a lot of freedom. В своей практике я изучала роды с множества сторон, с множества точек зрения и во многих аспектах, и я пришла к выводу, что практика нахождения в теперешнем мгновении, в одном моменте, подразумевает и включает в себя дыхание. And there are beautiful ways to going into theta brain waves, and theta state is a state of connectedness, and in that state of connectedness you could actually create. It is like when you are asleep and you are dreaming, but you are aware of your dream, that you are awake in your dream. Я в работе использую тета-состояние. Это состояние, когда вырабатываются тета-волны мозговой активности. Это волны, которые передают состояние творчества, которые позволяют создавать что-то новое. Например, когда вы спите, но вы осознаете, что вы спите, и вы можете контролировать свои мысли. Sound would be a great way to go into theta, and in a way, I would say that I like to share that I like to use place of theta for creating like a library of sound for the mother and the baby. So it would be that, for example, the mother would go into meditation and bring into her consciousness things that she loves to do and things that she's connected to. And with this peaceful connectedness in her heart, she would sing a melody to the baby, to herself. I'm sorry, Tlalie. Just a moment. Я могу сказать, что через звук можно получить доступ, можно войти в это состояние, и я в своей работе часто говорю, что необходимо создать библиотеку, коллекцию звуков для женщины и ребенка. Could you repeat the last half? Yes, I am saying that when a mother wants to create a long-term connection with sound with the baby, she could go into a state of very deep meditation and quietness. She can do it simply by following her breath or by going into her heart and finding a sound that is creating peacefulness in her heart. Если мать хочет создать очень глубокую связь со своим ребенком, ей необходимо найти его звук. Для этого она должна войти в очень глубокую медитацию. Для этого достаточно следовать за своим дыханием, прислушиваться к сердцу и найти в сердце звук, который
приводит ее в состояние покоя. And then she could use this song that she creates from this quietness, and every time sing this song to the baby, also when he's born, and you can take it into his life. A song of a peaceful time, and for example, a song of a happy time. И из этого звука мать может создать песню, которую она будет петь ребенку, когда он будет рождаться, когда она еще будет беременна, а также когда ребенок уже родится в жизни. И это может быть, эта песня будет песней спокойного и счастливого времени. Like this song that follows the baby in the tribe, that when the grown-up is losing some connectedness with himself, the tribe would come and sing to them their song. So in our culture, when we don't have the tribe, the mother or the father together, the family, would know the song of the baby, and then they can always sing to the baby this song of quietness, or happiness when they need it. Мы помним о том, что я говорила о практиках, которые существовали в древних временах, когда члены племени знали песни ребенка, и также этот звук, о котором мы говорим сейчас, эту песню также раньше использовали для того, когда ребенок вырастет, и если он утратит связь с самим собой, ему необходимо будет напомнить об этой связи. Члены племени могли приходить к нему и петь ему эту песню. В настоящий момент, когда у нас уже нет этого племени, его роль могут выполнять просто члены семьи, которые в нужный момент будут петь из этой песни, напоминать ребенку о счастливых и спокойных временах. I see that I have another very short time to finish, so it's a very deep subject. It's not something in many words, but a lot in experiencing. And I invite you to take this journey. It's magical, it's deep, profound, and I don't know when you wanted me to tell about the river project, but I think it would be another time, right? На самом деле это невероятно глубокая тема, и я приглашаю вас всех и желаю вам отправиться в это путешествие, в это знакомство с миром звуков. К сожалению, сейчас у нас уже мало времени для того, чтобы все это рассказать, и в этой сфере очень важен опыт. Тут на самом деле не так много можно сказать словами, нужно это почувствовать. Eugenia, is there a time now that people ask questions? Yes, we have many questions and many feedbacks and many comments on our website. So my congratulations that you provoked this all by your webinar. So we could go for the questions, okay? И первый вопрос от Марии. Считается, что чем шире раскрытие шейки матки, тем ниже женщина звучит. Но я встречала наоборот. Это индивидуально? Okay, Tori, the first question from Maria is, I have heard that the bigger the cervical dilation in birth, the lower is the sound that a woman makes. But from my experience, I can say that I've seen otherwise. Is it something very personal? Yes. Yes. This is why I emphasize, you know, it's easy to create techniques with sound, to make modalities and create techniques, and it's very tempting. And I find that the most profound way to work with sound is in the moment. Birth is never the same for each baby. Each baby is so different, and the sound that the baby needs to come out and to come to being and to sing itself is so different. You must be so open and allowing and willing to be so in such a tuning to each baby.
And it is also transforming us. The babies are transforming us. Each baby transforms you. Конечно, это все очень индивидуально. На самом деле создать техники работы со звуком, создать разные техники очень легко. Но в родах очень важно быть в настоящем моменте и чувствовать именно то, что нужно сейчас. Каждый ребенок индивидуален, и для каждого свой звук, своя частота, которая ему нужна для того, чтобы родиться. Поэтому мы должны просто находиться в настоящем моменте и чувствовать то, что нужно именно сейчас. Thank you so much. The other question от Ксении. А что скажете про белый шум? И правда ли, что про его чудотворное действие на младенцев? The next question is, what can you say about white noise? And is it true that it has some healing powers on an infant, on a baby? White noise? The blank noise, white noise, the pure noise. I can't hear you. I will maybe write it in the chat. Yes. I would say it's a space for interpretation. Я могу сказать, что эту тему необходимо изучать. I would say it's space of creation. Это та область, там, где многое зависит от нас, там, где мы многое создаем. How you work with your consciousness, that's what gives it the meaning. I would not say a yes or a no. I would say it's up to how you yourself transmit it, how into your consciousness. There's no yes or no. Я не могу однозначно ответить на этот вопрос, потому что очень многое зависит от того, как вы работаете со своим сознанием в этом вопросе и какие усилия и как вы прилагаете. Okay, thank you. Вопрос от Лилии. Как может повлиять на ребенка в утробе музыка, которая несет в себе тяжелые басы и ритмы? Another question is, what influence can the music have on a baby if this music is loud or is what we call heavy, hard music with a lot of bass and some heavy rhythms? It's a good question. It's a good question. I believe there is the influence of the music itself, but I also believe it depends what atmosphere is created there. If, for example, the parents love this kind of music, and the baby is introduced to this music, when the parents love it, what he will feel or she would feel would be the vibration that's surrounding the whole sphere. So if and in another case, if somebody is annoyed by the music, it won't be as it's also the interpretation of the adults around, I would say. Очень хороший вопрос. Можно сказать, что и сама музыка будет влиять на ребенка, но и неразрывно с этим влиянием будет также влияние отношения взрослых, окружающих ребенка, к этой музыке. То есть, если родители получают удовольствие от такой музыки, то ребенок будет воспринимать именно это ощущение удовольствия, а не просто влияние от музыкальных звуков. И в то же время, если эта музыка родителям не нравится, ребенок также будет улавливать это негативное отношение. Eugenia, it's also important to say that now frequencies are changing, we are changing, everything is opening. And if the baby created unconsciously something they want to go through. Do you understand? The last part? I believe that if a baby created this music in his sphere, it's something they want to learn to work with. There is something connected between the parent and the baby. So if it comes to their life, it's something they want to go through. There is a learning there.
Очень важно также сказать то, что частоты и звуки, их влияние, это все неоднозначно. Это меняется в зависимости от конкретного человека. И если родители и ребенок попадают в этот опыт, в эту музыку, то они обязательно из этого опыта что-то выносят для себя, что-то новое изучают, и они получают тот опыт, который им нужен. Just last thing about this, you know, this experience that Emoto had with the little drops of water, that they played music to the water, and the water has opened up to different kinds of crystals. There was a Japanese researcher that he has played music and words to water to see how this frequency is carried out. Был один опыт, когда ученые проигрывали каплям воды различную музыку, и эта вода потом при заморозке формировала различные формы кристалла. And the rock music seemed like not such a very beautiful, profound crystal. И кристаллы, сформированные под влиянием рок-музыки, оказались не очень правильной и красивой формы. But I don't think it is like this. I think that it's our consciousness that is also connected with this experience, and that's what I said in the beginning. How the parents are about it, how the surrounding is. It's not a black and white answer. Я не считаю, что это влияние настолько однозначно. Я все-таки придерживаюсь мнения, что играет огромную роль наше сознание, сознание родителей. И именно их сознание и их реакция формируют реакцию ребенка. Okay, I see. We know these researches from Japanese professor Masaru Emoto. I know. Thank you. And the last question. Вопрос от Юли. А какое имя? Как звучит? Как это узнать? The last question is how do we find out how a name sounds? What name has what sound? You mean the vowel sound? Or how? I have to understand deeper the question. Можно уточнить вопрос? Well, я не могу его уточнить, потому что я не автор, я только могу свое объяснение этому дать. Что это вы переведете, да, Женя? Что как понять, что именно этот набор звуков составляет именно это имя? Вот как, например, мама Тлали могла узнать, что она Тлали, и назвать ее так? The question is probably how does a mother know that these vowels that are the sound of the baby, what kind of name they form? How did, for example, your mother learn your name or come up with your name? My mother wanted to have a feeling of dewdrop and light. The morning dewdrop, how it meets the light. That's what my mother wanted. I'm sorry, could you repeat that? Yes. My mother wanted, she had a feeling that she wanted to have the dewdrop, the morning dewdrop, meet the light. And she looked for something that would give this feeling. Моя мама в моем имени хотела передать звук, ощущение, как капля росы встречается со светом, и она искала имя, которое будет передавать этот звук. And she called me Tlalie, and it was very unusual. И она назвала меня Тлали, и это имя на самом деле очень необычное. It is not for now, but I can say that I trust very much the mother's intuition, and she would know. She would know, and she could trust herself. And from being with this feeling and vowel sounds, she will find the name.
and maybe she will find the name and then she will go to the vowel sound. It could be this way or not, or the other way. But if she takes the time and she really feels it, and not with the head but with the heart, she will find it. Trust. Нужно сказать, что мы должны доверять женской интуиции и верить в то, что женщина сможет найти имя своему ребенку. И не обязательно первичной будет именно комбинация гласных звуков. Возможно, сначала женщина найдет имя, а потом уже перейдет к гласным звукам в этом имени. Но мы можем сказать с уверенностью, что если женщина действительно прислушается к своему сердцу, она обязательно найдет имя. It's always good to go to nature, listen in nature. Всегда помогает отправиться на природу и прислушаться к природе. And of course, start from listening to your own breath, listening to your heartbeat, being very deep inside. And from that place, things will happen, miracles happen, magic happens. Trust it. И вам просто нужно углубиться в себя, прислушаться к своему сердцу, к своему дыханию, к сердцебиению. И если вы сможете это сделать и сможете сосредоточиться, углубиться в себя, то можно сказать, что просто происходят волшебные вещи. Thank you so much, dear Tlalie. Я хочу поблагодарить Tlalie сейчас и сказать, что это действительно чудо, что и не просто притягиваются такие спикеры. У меня имя Светлана означает светлая свет. И вот Tlalie, почему мне захотелось обязательно ее пригласить? Потому что она действительно олицетворение этого света, то, что я в ней увидела, даже не сразу звук. Tlalie, I would like to really thank you, and I would say that this is probably no coincidence that you're our speaker today, because my name is Svetlana and it means light in our language, and your name means light. So I can see that you're the embodiment of this light, and you were just meant to be our speaker today. Thank you so much. I'm so touched and inspired. Спасибо огромное, Светлана. Я очень тронута. Yes. I'm really inspired to be with all of you and share and grow together and learn. And let's be in touch. То, что мы сегодня здесь собрались для того, чтобы делиться информацией, расти вместе и развиваться, это очень вдохновляет. Давайте оставаться на связи. Да, спасибо. Я хочу присоединиться к Tlalie, к этому вопросу о том, что действительно прислушиваться женщине к звучанию внутри и к звучанию, подсказкам своего ребенка по поводу имени. Мне, например, имя, опять же, моего ребенка, вот, который сейчас прибегал, его имя Светозар, оно мне приснилось через 7 дней. Это не была моя заготовка, и это не является обычным именем, как и Tlalie, вот для нее. Это старославянское имя, Светозар. I would like to say also that I agree with what you, Tlalie, have said about that the mother has to listen to her heart in order to find the proper name for her child. For example, my baby's name is Svetozar, and I can say that it is an old Slavic name. It's not common. It's very unusual for our culture now, and just like your name. And this was the name I heard in my dream on the 7th day after I gave birth to my child. And it's also connected with light as well, blooming of light. И я бы еще хотела сказать, я думаю, вот важная вещь, которая пришла, что вот те звуки, которые вы издаете в родах, они действительно уникальны, и надо пропевать. Я, например, сейчас этот опыт имею, что вынесла именно со вторых родов, когда теперь я любую свою физическую боль стараюсь пропеть, и мне это помогает. Этот навык пришел именно с родов. And what I can say also through my experience is that the sounds you make in birth while birthing your child are unique and can be also very helpful in your life after you give birth. For example, from the experience of my second birth,
from the birth of my second child, I have those sounds that I made in birthing, and when I have any physical pain or physical effort, I sing those sounds, and it helps. Yes, yes, yes. Я искренне, нижайше благодарю Тлали за тот свет, за ту музыку, мелодию, которую она несет женщинам, обучая их и обучая других помощниц в родах. And Tlalie, I would like to give you my the gratitude from my heart for what you're doing, for this light and this music you're sharing with us and with the women, with pregnant women and with the doulas while training them. You're helping them to share that light with other people, other women. Сохраняйте, я очень прошу перевести, это очень хорошая фраза, такой мотиватор по жизни. Сохраняйте свет своей души, по нему вас могут найти такие же светлые души. А для Тлали это еще и сохраняет, пусть она, звук своей души, потому что по нему к ней притянутся такие же мелодичные, замечательные, чувственные души. There is a wonderful phrase I would like to say now, is that it goes like, keep the light of your soul burning, because this light will help other people that are as bright as you to find you. And for you, Tlalie, I would also like to say that keep the sound of the song of your heart, of your soul sounding, because that sound will help the people you need and the people who you find you. Yes, thank you. Let's make a song every day. Thank you, thank you. Right, we will. Я искренне благодарю Женю, героически сотрудничавшую со звуками компьютера Тлали. Искренне благодарю за этот перевод и за помощь в организации поддержки. И я хочу сказать нашим зрителям, что завтра мы встречаемся также с доулой из Израиля. Вот это переведи, пожалуйста, Женя. And I would like to say to all our listeners that tomorrow we're also meeting a doula from Israel. Да, но это будет первая доула в мире мужчина, Моше Крутик. It will be the first male doula in the world. Так что мы сегодня заканчиваем, будучи в Израиле, и завтра мы начнем наш вечер также. Я еще раз благодарю. Okay. We are finishing our day today in Israel, and we will start tomorrow in Israel too. So I would like to say thank you to you. So, Svetlana, I would like to invite all of you to Israel. It's sunny, and the weather is nice, and we're going to have a retreat for the professionals and for women. So maybe people that are interested, they can contact you and we can send some information. We can meet together and sing and do things, wonderful, magical things together. Я хотела бы пригласить вас всех к себе, в гости к себе в Израиль. И хотела бы сказать, что мы открываем программу для специалистов. И если кто-то из вас заинтересуется, то, пожалуйста, свяжитесь со мной. Thank you so much for this kind invitation, Tlalie, and we will give the link to your project and to welcome everybody from our audience to go there too. So thank you so much. Yeah. So я отпускаю Тлали, отпускаю Женю, благодарю. И у нас еще есть несколько организационных моментов, которые озвучит Ольга, моя подруга, неустанный организатор фестиваля. И, как всегда, в этом фестивале организационные моменты озвучивает Ольга. Да, дорогие, собственно, сегодня у нас такой рубеж, некий, я не знаю, некая мекка такая. Сегодня, 9 декабря, закончилось 3 наших конкурса.
Это конкурс на, даже 4 получается, да, 4 конкурса. Конкурс на лучший вопрос, нет, конкурс на лучший рассказ о замечательном, благостном, душевном, веселом зачатии. Конкурс на фотографию с присутствием в любом элементе сердца, который проводился в наших соцсетях. И 2 конкурса, даже, я не знаю, розыгрыша, сегодня мы тоже завершили. Это 37 репостов. Если вы сделали на странице на своей 37 репостов до сегодня, до 18 дня, вы еще можете выслать нам отчет, и мы обязательно премируем вас замечательной книгой. Я сегодня хотела вечером вам показать всех победителей за 37 репостов. Они из Украины, из России и даже из Баку солнечного. Но я покажу вам завтра. Завтра, потому что я хочу подсчитать все уже окончательных, знаете ли, вариант. Вот, так что покажу завтра слайд. Но вы можете посмотреть на нашей текущий момент, можно посмотреть на нашей странице конкурс. Кнопка зеленая среди тех кнопочек, которые справа от экрана. И мы закончили принимать репосты ваши на случайный выбор. То есть, какой у нас был розыгрыш, может быть, вы участвовали в нем, вы даже не знаете, что вы участвовали. То есть, если вы сделали любой репост любого нашего анонса, в котором присутствует ссылка на fest.proestro.com или просто proestro.com, то вы участвуете автоматически в нашем розыгрыше. Вот, это будет розыгрыш случайным выбором через генератор случайных чисел. Мы выберем победителя, нескольких победителей, тоже наградим их замечательными призами. И это будет сказано нами в конце фестиваля. Вот, так что будьте с нами, и каждый день сегодня, и завтра, и послезавтра у нас проводятся конкурсы на лучший вопрос нашему спикеру и за активность. Мы каждый день отбираем победителей и выбираем людей, которые очень активны, в свою копилочку, и в конце фестиваля мы объявим самых активных за весь фестиваль, тоже наградим их ценными призами от наших дорогих партнеров. Напоминаю, что наших партнеров можно посмотреть, порыться, поизучать. Там очень есть интересные проекты и эко-направленности, и материнской направленности. И партнеров наших прибывает, все прибывает, до сих пор еще прибывает. Поэтому, если кому интересно, заходите на кнопку «Хорошие сайты» справа от нашего экрана, справа от нашей трансляции, и знакомьтесь. Знакомьтесь, возможно, вам там будет что-то полезное, что-то интересное, вы там увидите для себя, потому что сайты там довольно сильные, интересные проекты и такие душевные, как всегда, в нашем проекте. А я попрошу Светлану завершить наш прямой эфир на сегодня и очень жду встречи завтра. Завтра у нас тоже замечательный сначала мужчина-доул, потом женщина-доула. Так что приходите обязательно к нам на прямой эфир. У нас будет душевно, светло, тепло и, конечно же, иногда даже невероятно познавательно и интересно. Но не иногда даже, почти всегда, судя по тем спикерам и по той энергетике, которая идет с наших экранов. Света,